Hi student, today we are going to see doubly linked list, a very important and interesting topic in data structure. First of all, I welcome one and all. So here we are going to look the definition for doubly linked list. A doubly linked list can be defined as two-way linked list which contains data left and right part as follows. Data, this part of the node stores the actual value or the element. So left part points to the previous node in the list and right part points to the next node in the list. Here we are going to define the structure of doubly linked list with the user defined data type def. Here in the middle, here we have data part. So left side, left part and right part. So asterisk left and asterisk right are pointer points to the same node. So this same node structure is given to the pointer variable asterisk head, asterisk pre and asterisk temp. So where head is equal to null initially. In this structure, data holds the value of the data and left points to previous node in the list, right points to the next node in the list. Here we are going to create doubly linked list. As the time constraint, we are going to create only two node in the list. So n equal to 2. So when I equal to 0, that is 0 plus 1 is 1. So in the temp, in the data part, I am having the element 10. With the help of this temp equal to node asterisk malloc size of node, I am getting the address or memory location from the computer memory, that is 100. ஹெட் வந்து இனிஷியலா நல் இருக்கு. ஸோ டெம்போட லெஃப்ட்ல வந்து நல் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன், டெம்போட ரைட்லயும் நான் நல் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த நல் இண்டிகேட் பண்றதுக்கு இந்த லைன், இந்த பிளாக் லைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எட் ஈக்குவல் டு நல். ஸோ எட் ஈக்குவல் டு நல்லா இருக்கும் போது ஸோ டெம்ப் is 100. This 100 is given to this head. So head is pointing to the same address, that is 100. Now this 100 is given to pre. Pre is also pointing to the same address. So first node is created. So when I equal to 2, I am going to create this second node. So second time this head is not equal to null. So this if part will not be executed, else part போயிடும். So else partல வந்து பாத்தீங்கன்னா, so second time I am going to have the temp, that is 200 second memory location or random memory location. So in computer memory, we will not be getting this 100, 200. For our understanding, we have this 100, 200. We may have different memory location. For understanding, we have this 100 and 200. So in data part, number 20 என்ற element நம்ம வாங்கியாச்சு. So left part null and right part null store பண்ணியாச்சு. So as it is a second node, so the health part work ஆகும். Pre ஓட right வந்து இது. The pre ஓட right, pre is this node. Pre mean this indicates this node. Pre ஓட left வந்து left part, pre ஓட right வந்து right part, pre ஓட data வந்து data part, that is 10. So pre ஓட rightல வந்து I am going to store temp. Temp mean 200. This 200 is stored in pre right. So ஸ்டோர் ஆகும்போது லிங்க் வந்து உருவாயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் டெம்போட லெஃப்ட், திஸ் டெம்போட லெஃப்ட்ல வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டோர் ப்ரீ. ப்ரீ மீன்ஸ் 100. திஸ் 100 இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் டெம்போட லெஃப்ட்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் டெம்போட அட்ரஸ், திஸ் டெம்போட அட்ரஸ் 200. திஸ் அட்ரஸ் இஸ் given to this 200 is given to this pre, assigned to this pre. In mathematical or computer, always the right hand side will be assigned to the left hand side. Here this 200 is assigned to pre. Now pre also pointing this to 200. Now two nodes are created successfully. So here we are going to insert the node at the beginning of the list. I am getting in tmp this pointer variables another address, that is 300. Another address, that is 300. In temp data part, I am having the element 30. In temp left, I am having the null value. So this black line indicates the null value. In temp right, so there is no value, no address here. In temp right, I am going to store this head. Head is 100. In temp right, head, that is 100 is stored and link is created. In head left, this is head left, this temp is stored, temp is 300 and this forward link is created. Now I successfully inserted the node at the beginning of the list. Here previously head is pointed to this 100. Now temp is 300. This 300 is given to this head. Now head is pointing to this 300. எப்பவுமே வந்து ஹெட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நோடா தான் இருக்கணும். அதனால தான் இந்த டெம்ப்ல இருக்க 300 ஹெட் கொடுத்தாச்சு. இப்போ என்னுடைய டபிள்யூ லிங்க் லிஸ்ட்ல நான் 3 நோட்ஸ் வச்சிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு இன்சர்ட்
the node at the end of the list. For inserting node at the end of list, again I'm getting in the temp and the pointer variable. So TMP is nothing but a temporary pointer variable. I am getting this address 400. In data partல நான் element 40 வாங்கிட்டேன். Tempoட rightல வந்து null வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஸோ கடைசியா நான் அந்த நோட இன்சர்ட் பண்றதுக்காக ஸோ ஹெட் வந்து 300 திஸ் 300 given to this pre. ஸோ pre write is not equal to null. pre write வந்து 100. this 100 வந்து not equal to null. This condition is true. Condition true ஆகிற வரைக்கும் இந்த loop run ஆகும். இந்த loop கீழே இருக்கிற statement run ஆகாது because it has semicolon. After I find null value, up to I find null value, this loop runs. After that, this comes to the next statement. So first வந்து பார்த்தீங்கன்னா pre equal to pre write. Pre வந்து that is 300. Pre write வந்து 100. That is this 100 is assigned to this pre. Pre 300ல இருந்து இப்ப 100க்கு மூவ் ஆயிடுச்சு. So now pre-write is 200. 200 not equal to null. Condition becomes true. Now pre-order equal to pre-write. Pre-write வந்து 200. Now pre-100ல இருந்து 200க்கு மூவ் ஆயிடுச்சு. So again pre equal to pre-write. Pre-write is null. So here null is equal to null. So null is not equal to null கிடையாது. So condition becomes false. Else part வந்துச்சு, கடைசி நோட வந்துச்சு. pre-order right வந்து இந்த partல I am going to store this temp வந்து 400. 400 is stored in this pre-order rightல நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். ஸோ எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ பேக்வர்ட் லிங்க் உருவாயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் டெம்போட லெஃப்ட்ல வந்து this is டெம்போட லெஃப்ட் வந்து ப்ரீயோட that is this 200 address is stored. 200 is stored in temp left. So now I successfully inserted the node at the end of the list. Now I am going to insert after the given node. Here I am need to insert the element after 20. First of all, I am going to search the node. So எந்த நோடுக்கு அப்புறம் நான் இன்சர்ட் பண்ணணும், நோட் நான் சர்ச் பண்ணணும். ஸோ சர்ச் பண்றதுக்காக ஸோ 20க்கு அப்புறம் இன்சர்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார் ப்ரீ ஈக்குவல் டு ஹெட். ஸோ ஹெட் ஓட அட்ரஸ் இஸ் 300. 300 is pointing to this pre. Pre is not equal to null. Condition is true. So pre equal to pre write. Pre write வந்து 100. Now this 100 is given to pre. Pre ஓட பாயிண்டர் வந்து இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆயிடுச்சு because pre is 100. 100 is not equal to null. Yes, condition is true. So இந்த pre டேட்டாக்கு வருது. So first வந்து 30 வந்து not equal to 20. So equal to இருந்துச்சுன்னா இந்த pre ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கும். not equal to 20 ஆனதுனால இந்த லூப் வந்து ரன் ஆகி so pre வந்து இந்த நோடுக்கு வந்திருக்கு. Now so 10 is equal to 20 செக் பண்றோம். It is not equal to 20. Next வந்து pre equal to pre write. Pre write வந்து 200. 200 preல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. Now pre வந்து 200க்கு மூவ் ஆயிடுச்சு. This 200 is not equal to null. The condition is true. இப்போ pre டேட்டால வந்து 20 இருக்கு. 20 is equal to 20. So it returns pre. இந்த pre வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிட்டு so next இந்த I am going to insert after this element this node containing the element 20. So எந்த node insert பண்ண போறேன்? I am going to insert a node after this 20. So temp equal to node asterisk MLR size of node. இங்க வந்து tempல வந்து final address வாங்கிக்கிறேன். temp data வந்து element 50 வாங்கிக்கிறேன். tempoட left. So tempoட leftல வந்து pre நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். this is the tempoட left. pre is 200. 200 is stored in temp left. so 200 ஸ்டோர் ஆயிட்டு இந்த லிங்கும் இங்க உருவாயிடுச்சு. so next tempoட ரைட். this is tempoட ரைட். tempoட ரைட்ல வந்து preயோட ரைட் நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். preயோட ரைட் வந்து this is preயோட ரைட் வந்து 400. 400 வந்து இங்க ஸ்டோர் பண்ணி tempoட ரைட்ல வந்து pre ரைட். the pre ரைட் that is tempoட ரைட் வந்து this is tempoட ரைட் வந்து இது tempoட ரைட்ல வந்து I am going to store pre write வந்து this 400 is stored. 400 ஸ்டோர் ஆகும்போது இந்த நோடுக்கு லிங்க் உண்டாயிடுச்சு. so next pre write. so pre write வந்து this one 400. so pre write leftனா 400 is always this node தான். pre writeன்றது இந்த 400. இங்க 400ல left. so 200 இந்த இடத்துல வந்து டெம்போட அட்ரஸ் 500. இந்த 500 200 இருக்க இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி லிங்க் உருவாயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ப்ரீ ரைட். ஸோ ப்ரீ ரைட் வந்து திஸ் 400 இருக்க இடம் தான். இந்த இடத்துல வந்து டெம்போட அட்ரஸ் தட் இஸ் 500 ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டோர். இப்போ டபிள்யூ லிங்க் லிஸ்ட் இது இங்கேயும் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஐ இன்சர்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லி அட் தி மிடில் ஆஃப் தி நோட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு
delete the same node. So due to time constraint, I'm going to delete this same node. So after searching the element, the 20க்கு அப்புறம் நான் delete பண்ணணும்னு element search பண்ணும்போது இந்த preன்றது return ஆயிடுது. இங்க வந்து temp equal to pre-write. Pre-write வந்து 500. 500 is stored in temp. Temp is pointing this 500. இப்போ ப்ரீ ரைட் ஈக்குவல் டு டெம்ப் ரைட். ஸோ இதுதான் ப்ரீயோட ரைட்ல வந்து டெம்போட ரைட். இதுதான் டெம்போட ரைட் வந்து 400. இந்த ப்ரீயோட ரைட்ல வந்து டெம்போட ரைட் திஸ் 400 வந்து இங்க ஸ்டோர் பண்றேன். ஸோ 400 இங்க ஸ்டோர் ஆயிட்டு லிங்க் இங்க உருவாயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டெம்போட ரைட் திஸ் இஸ் டெம்போட ரைட் வந்து 400 இருக்கும்போது இந்த நோடுக்கு போயிடும். இந்த நோட்ல டெம்போட ரைட் லெஃப்ட். ஸோ டெம்ப் ரைட் லெஃப்ட்னா திஸ் 500ல வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டோர் ப்ரீ. திஸ் ப்ரீ இஸ் 200. இந்த 200 வந்து இந்த 500 இருக்க இடத்துல ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு லிங்க் உருவாயிடுச்சு. ஸோ இங்க வந்து லிங்க் வந்து I am going to delete this node. So இந்த நோட delete பண்ணும்போது இந்த லிங்கும் கட் ஆயிடும். Free temp. So free temp மூலயமா. So next is free temp. I am going to delete this node. So here we are going to see to delete the node in the doubly linked list at the beginning. So beginning ல வந்து பாத்தீங்கன்னா so temp equal to head. So always pointer variable head points to the first node of the list. So இங்க doubly linked listல பாத்தீங்கன்னா so இந்த listல first நோடோட left பார்ட்டும் நல்லுன்னு இருக்கு. So next last நோட right பார்ட்டும் நல்லுன்னு இருக்கு. இந்த நல்ல indicate பண்றது இந்த black line. So head. So headல வந்து இருக்கிற 300 நான் temp கொடுத்தாச்சு. Now temp is 300. இந்த 300 address நான் delete பண்ணும்போது இந்த node delete ஆயிடும். So head equal to head right. Head right வந்து 100. Now இங்க இருக்கிற 100 வந்து head கொடுத்தாச்சு. Now head is 100. So 8 pointer variable moves to the next node. So next free temp. இந்த node நான் delete பண்ண போறேன். So the tempன்றது 300. இந்த address வந்து delete பண்ண போறேன். So I am going to delete this address delete பண்ணும்போது இந்த node delete ஆயிடுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் delete பண்ணிட்டு ஹெட்டோட லெஃப்ட் பார்ட் இதுதான் ஹெட்டோட லெஃப்ட் பார்ட் வந்து 300 இருக்கு. இங்க 300ல ஹெட்டோட லெஃப்ட்ல வந்து நான் நல் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ சக்சஸ்ஃபுல்லா நான் வந்து இந்த டபிள்யூ லிங்க் லிஸ்டோட பிகினிங்ல இருக்கிற நோட வந்து delete பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see the how to delete at the end of the ஸோ end of the list இந்த நோட நான் delete பண்ணணும். ஸோ ஃபார் deleting the end of the list head equal to pre. ஸோ ஹெட்ல வந்து I am having the address 100. அது pre கொடுத்தாச்சு. Next pre right. So pre rightனா so preன்றது 100. Right வந்து 200. Again right mean 400. So 400 value is not equal to null. So pre equal to pre right. Pre வந்து 100. Pre right வந்து 200. So now pre also 200. இங்க pre வந்து 200 வந்துருச்சு. So pre right நல்லா செக் பண்றோம். Pre right வந்து 400. மறுபடியும் right வந்து null equal to null. So இந்த லூப்பை விட்டு வெளியே வந்தாச்சு. So இந்த லூப்பை விட்டு வெளியே வந்த பிறகு free pre right. So pre right வந்து இதுதான் pre right வந்து 400. இந்த 400 என்ற அட்ரஸை வந்து ஃப்ரீ பண்றேன். அந்த நோட வந்து அட்ரஸை ஃப்ரீ பண்ணும்போது இந்த நோடும் delete ஆயிடுது. ஸோ இந்த நோட் delete ஆயிடுது. நெக்ஸ்ட் ப்ரீ ரைட் இதுதான் ப்ரீயோட ரைட்ல வந்து நல் ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஹியர் நெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆப்ரேஷன் ஐ எம் ஹேவிங் ஒன்லி 2 நோட் இன் த லிஸ்ட் ஃபார் ப்ரீ ஈக்குவல் டு ஹெட். ஸோ ஃபார் ப்ரீ ஈக்குவல் டு ஹெட். ஸோ ஹெட்டை வந்து எப்பவுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் நோடா நான் வச்சுக்கிறேன். இங்க ப்ரீ டேட்டா வந்து எலமெண்ட் 10 இஸ் தேர். ஸோ திஸ் 10 element is deleted, not deleted, displayed and pre equal to pre write. Pre வந்து 100, pre write வந்து 200. So now pre is moved to 200. Now pre data 20 is displayed. So next we are going to see the applications of doubly linked list. Doubly linked list a variety of applications ability to traverse in both direction forward and backward. So first வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வெப்சைட்ல ப்ரௌஸ் பண்ணும்போது ஸோ பேக் போறதுக்கும் ஃப்ரண்ட் போறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் undo redo operation when you are using Excel or Word undo redo operation. ஆனால் அதாவது பேக் போறதுக்கு ஃப்ரண்ட் போறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மியூசிக் ப்ளே பண்ணும்போதும் you can use the same functions. ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல ட்ரீ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பைனரி ட்ரீல we are using the doubly linked list. அதனால தான் இங்க லெஃப்ட் ரைட்ன்ற பாயிண்டர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் கிராஃப் அல்காரிதம் used in certain graph algorithm where bidirectional traversal
இஸ் ரிக்வயர்டு. ஸோ ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்துல வந்து ப்ராசஸ் ஷெட்யூலிங், மெமரி மேனேஜிங் யூஸ் ஆகுது. கேமிங்ல கூட யூஸ் ஆகுது. ஸோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் இன் டபிள்யூ லிங்க் லிஸ்ட். ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.